tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchele unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemusasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira. Ndichikura ndafunga ndaiva nemakore anokwana kuita 5 ndakaudzwa kunzi ukapota uchiti mangwanani oga oga wamuka, mangwanani baba, mangwanani mai, unenge wakudza vabereki wako, uchararama makore akawanda panyika. I made it a point kubva that particular age 5, 6, 7 kusvika ezvinezvi, made it a point yakaguma yatowatsika. Every morning first thing I do, mangwanani mai, mangwanani baba. Kaindikokei tiverenge Exodus chapter 20 mu verse ya 12. Exodus chapter 20 verse ya 12. Kudza baba wako na mai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti vabereki. Kadzorei usu hwedu tinamate. Mwari vari kumusoro kudenga achitaurawo nesu ndijesu tanamata. Amen. Now at that particular age handina kunzwisisa kuti chinonzi kukudza vabereki chii, but regai tikasike kutaura izvi sekuona kwatakaita musi watakatanga takaisa pachena tikati the first 4 commandments kubva panumber 1 kusvika pa4 anomirira ukama hwemunhu naMwari, Mwari to munhu, right? And then the last 6 anomirira ukama hwemunhu nemunhu, right? Man to man relationship. Now as number 4, remember the Sabbath day to keep it holy, ndo inovhara the commandments that have a relationship with God. Ndoda kuti muone kuti the first one inovhurira the relationship of man to man ine chekuita nemaparents. Why pasina kutangwa neusauraya? Why pasina kutangwa neusaite upombo? Why pasina kutangwa neusachiwe zvokwako? Here is the important thing chatoda kuti tidzidze. Number 1, hakuna relationship inokunda yevabereki first. Ndakati vandakasika kutsika konzi dzenyu nhasi, kune vanhu kwedu isusu tinoti chinakira. Kune vanhu vane chinakira, ukavaona vari kunzoko
vanogona kuita zvikukutu. They can go to an orphanage, onodonata, ovavakira kitchen, ovaitira zvose, ovavakira mahostel facilities, ovatengera chikafu, hembe, zvese. Hazvina kuipa. But kwedu tinochiti chinakira. Ukazodzoka kumashure ukaona vabereki vake vane matomi akatsemuka, zvigunwe zviri panze, baba wakapfeka chihovhorosi chine zvigamba, but yeti mwana aita zvikukutu kucharity. Bhaibheri rinobva raisa pachena. Rangarirai achiri Mwari ari kunyora. Ende paari kunyora padombo, ari kuti ukudze baba wako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Ari kutiko nhai Mwari? Muri kutiko kana muchiti kudzai baba wako namai vako? Regai ndikudze ichi nechi. Mamuchiziva here kuti Mwari gave each and every one of us parents as a figure of God before we get to God. Mwari munjere dzake akatendera kuti titange taona picture yaMwari muvabereki tisati taita picture yaMwari ari kumusoro kudenga. Saka therefore apa pa commandment iyi akuudza nekudirecta vana kuti before mavana nepicture, before mava nepicture ya the God in heaven, first be able to picture the God through your parents. Why? Because ndo vari responsible of teaching you and instilling obedience. So today when we have a wrong society, when we have a wrong community, when we have everything upside down in a country, we come down to the basic unit of a family. Toti dambudziko riri papi. So when we have a dysfunctional society, the problem is the basic unit, the family. Saka Mwari munjere dzake pari kunyora number 5 padombo ndokubva ati honor thy father and thy mother. All right? Saka ari kuti kudii zviri kutangira pana baba namai. Right? Regai ndibva ndachimbidzawo kutaura. Before you have nice relations nevamwe vanhu, tanga wafunga baba namai. All right? Saka baba namai, verse kana kuti commandment iri kuti iduty renyu kuti mudzidzise mwana uyu. Mwana uyu adzidza oziya responsibility. All right? So the father and the mother will teach and will instill. Because mukazoenda kuna Deuteronomy chapter 6, right over duty rembereki woga woga pakumuka, pakugara, pakubuda, pakupinda, kudzidzisa mwana kuti kuna Mwari ende Mwari ndiwoga anonamatwa, kwete vamwari, Mwari ari kumusoro kudenga. Mwari uyu ndiye akatiburitsa munyika yeuranda. Mwari uyu ndiye anotichengeta. Mwari uyu ndiye anotipa. Mwari uyu ndiye anofamba nesu. Alright? So it was every parent's duty to teach. Now responsibility yemwana was to bring back responsibility yekuti akudze baba namai. Now coming back to my story, as for me, ndakaudzwa kunzi kukudza baba namai kuwati mamukasei every morning. Saka every morning ndaienda padoo ndononoka. Why? Because ndoda kuti mazuva angu awande panyika. But perhaps let us revisit the verse and the commandment. Tione kuti riri kuti kudii pariri kuti honor your father and mother so that your days may be lengthened on the earth which the Lord has given you. Number one, what this is saying, every child, mwana woga woga, ane responsibility towards the parents. Taione. Number one, your responsibility is to obey. Mamchizera kuti obedience ikatangira mu family circle, yobuda mu family unit, yopinda mu community. We have an obedient community.
tikabuda community chipina mu society, we have an obedient society, but societies make up a nation. A nation will be obedient. You'll notice kuti mwana uyu will not be a problem in the family and to the state as well. Why? Because zatangira at the family unit. So that's the first meaning of this commandment or this text. But ngati yendei broader, tidzikise manera mbichana. Zviri kureve ukafunda varairo riri kuti ona. Zvaroreva kana kuti dai ndai ridudzira inini. Riri kuti carry or support. Alright, saka ngatichirifunda. Saka riri kudai ndiri ndaidudzira ndaiti. Carry or support your father and mother, so that your days may be long on the earth which the Lord has given you. Kureva kuti, mwana woga woga ane responsibility to take care of the parents. All right? It's your responsibility and duty. All right? Saka pane phase iri kuchinjanwa. Pawazarwa, uchipfeka mapampa o manapkin, ndo vari kukuchengeta vachiinstila utye Mwari kuna Mwari kudenga, utye Mwari kuna Mwari kudenga. Paunopinda into adulthood, there is a sudden shift. It's you to start taking care of your parents as you support them, as they did you. Saka Mwari mjere dzake put this lesson in us, or as parents or as children, that as you grow, they take care of you. As you are grown, you take care of them. But parinoti honor your father and your mother. Here's the thing. Number one, you need to revere and respect your parents. Kune imwe nyaya ndaiverenga newspaper yemwana akapfumbatira baba wake zvibhakira akatovarova. Dzamara akavanyudza demo vakafa. Why? It was over a dispute SIM card. Now, I'm sure text dai yakaverengwa both kuna baba nekune mwana, they would have resolved this conflict easily. Mwana kana wakatarisa baba wako, no matter how small, no matter how poor, no matter stature, you need to respect him. Ndo baba wako kana mai vako. No matter kuti vakaita sei, kana paine chinhu chandofara lesson yandakadzidza ndakakomborerwa nevana vangu vatatu. Ukaita sei na sei, they'll always choose you. Ndichigere kuona pamwe meno kana vakura, chigere kuona mwana anogona kuva ashamed of their parents. Saka God in his wisdom, aidzidzisa vana kuti regardless of their stature, regardless of their status, respect them anyhow. It's not up to you kuti kana vazodai kana vadai, respect them. Why? Because they are your parents. Ndo first step before you form any other relationship. Right? And mamboona here kuti ndisati ndane ma friends chinotanga ndi baba na mai, ndisati ndane ma associates chinotanga ndi baba na mai. So they ought and they deserve my respect. Not just respect, they deserve my support. Not just my support, I have to carry them. Again, dipinde nemi ku ancient Eastern Oriental practice. Tsika panguai, mwanakomana kana akura, it was his responsibility to provide 3 basic things kune vabereki vake. Number 1, it was every child's responsibility, whether male or female, to provide barley, to provide oil, to provide wool for your parents. All right? Saka panguai, the custom was, mwana oga oga, kana wabva zera, even wakugara kwa unogara, every month you'd see to it that you provide your parents with barley, with oil, and with wool. Kaindi kuerengera ima quantities panapa.
it was every child's responsibility to give their parents 2 liters of barley per day. Zvaireva kuti 720 liters of barley per year. All right? Now, this is equivalent to 500 kgs of wheat. All right? Saka waitoziva kuti kumba kunofanirwa kuenda barley, kumba kunofanirwa kuenda oil, kumba kunofanirwa kuenda wool. All right? Saka every child had this responsibility. Saka panguva pari kunyorwa nechigunwe chaMwari padombo kuti kudza baba vako namai vako, ari kuti chandinoti kukudza baba namai hakusi kuvati mangwanani marara sei, but it's to take care of them, to meet their needs. Now here is the thing. Terera unzwe. Wool, barley, and oil, these were basics. Alright? Wool yaizorukwa, yaizosonwa, yaizoitwa sei. Wosona magumbezi, ma 2-in-1, machi, I don't know zvavaiita, but wool would provide them with warmth, my blankets, mbatya, I don't know. Oil was making sure, oil and barley made sure kuti their food supply is sure. But nhasi uno ndinokatya mara. Ndakashama ndikakachamadzwa nekamwe kandakaona paWhatsApp kevana vangu vakatenderedza vachiri vadiki, they were around 8. Which at this time only one parent could take care of 8 children at the same time. But pazasi pacho manje vana vangu vakura 8 vaya vakura, but mai vari kugara mukamba kakuita sekanodonha kasina kupfirirwa zvikanzi, but when the children are grown, 8 children cannot support one parent. Now kana makakaona, but it's quite saddening. Zvinosuwisa kuti today we have parents who are living in terrible conditions, but when you see their children, they are in affluent and influential positions. Perhaps you're not doing right. Kudza baba wako namai wako kuti mazuva ako awande panyika. But inzwa chinonyorwa nemunyori pano. Whoever does not support their parents was not supposed to exercise their right to inheritance. Panguva iyi yaiva tsika yavo yekuti vana kana vakura, baba venyu vakukusiyirai nhaka. Nhaka yaizogowewa according to the eldest tichisvika to the youngest. But kana wanga wasvika zera rekuti you were not supporting your parents, you did not have a claim to the inheritance of your parents. Now pane chidzidzo chakadzika apa. Saka vabereki vaida kusupportwa regardless of their wealth and well-being. Kune vamwe vanaona kuti aiwa baba vangu vatori nezvese, chii chandingaendesa, ndingadzorere marasha kuwange. It's your responsibility to take care of your parents, whether they have, whether they don't have. Why? Because God put it in the commandment. As you do that, you are also learning. You are also caring. You are also taking part. Saka, kana zvazoitika kuti baba vako na mai vako vafa, pa inheritance you did not have a part because you also did not partake in the caring and the caring of your parents. Saka Mwari pari kunyora padombo nechigunwe kuti kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Ndikudze chinhu ichi chandakaonawo nekudzidza musociety yangu. Chinhu chandakaona ende nanhasi ndichiri kuda kudzidza kuti zvinombofamba sei. Baba vakomborerwa nemwana musikana, vana vasikana, vana ava vasvika zera rekuroorwa, vakwasha vauya kuti varoore. Have you noticed kuti baba vaona vakwasha vanotarisira kuti varoorerwe to the last? But baba ava vakwasha vazoenda vakavhizitirwawo nana Tsano natezvara vavo, you will notice kuti patoriwo nechikwereti chisati chapera kubviswa. But baba pavanga vachitamba madare avo vanga vachitarisira kuti vakwasha vapedzeredze. Ndiri kuti kudii?
The same commandment is, honor your father and your mother, because one day iwewo uchawawo mubereki and uchatarisirawo kuti vana vako wakwegura vakuchengete. Dai zvaibvira kuti vanokubvunza ngatimboti zvinoita okuti asi daddy makuda kuti tizokuchengeta imi maisapota here vana sekuru nambuya. I do not know ifungira mumwoyo rwendo rwembwa. Dai zvaibvira. Are you doing due diligence? Because God is expecting you to honor your father and your mother. How? By supporting them, meeting their needs. Usaite chinakira chekuti kunze you are a good person, but when you see your parents, they are in a terrible state. Akunamata nemunhu anoti Mwari, ini ndizere nechinakira. I am so good when it comes to the outside world, but yet my own parents are living in poor conditions. Mwari ndibatsirewo. There is no relationship that is formed outside the relationship yevabereki. Teach me. Kune ari kuti but ina handisina vese vakafa ndiri vadiki. You realize that you still have parents. Vangava vana bamnini, vangava vana sekuru, vangava vana maiguru. They are still your parents. You still have a duty to take care of them. Kana ari pane chidiso nenamato wakadaro anoti Mwari, help me to take care of my parents. Help me to first be nice in Jerusalem. Before I go to Samaria, let Jerusalem have a good report. Kana uriwo munamato wako, namata nini. Mwari vari kumusoro kudenga toda kutendai. Nokuti pamainyora padombo maitotaura kwatiri nhasi. You still expect us to take care of our parents. Vamwe vabereki vedu Mwari, they are living in poor conditions, yet isu sevana have the capacity and power to carry and support our parents. But because of the cares of this world, takava neglect. Some are living in deplorable conditions. Tinonyara kutoenda newe kubasa kwedu kumba kwedu. Tinonyara kutoti vabereki vedu vatishanyire kumabasa kwedu. Why? Because they are living in deplorable conditions. Mwari nhasi uno commandment yenyu yaisa pachena. Yamakanyora nemunwe wenyu padombo. Hakuna chikristu chinokura kupinda chikristu chekuchengeta vabereki vedu. Tipeiwo simba Mwari. Tichengete vabereki vedu. Tipeiwo simba Mwari. Tivariritire sekutiriritira kwavakatiita zvichirema zvichirwadza. They never gave up on us. May we also do the same. Above all, may we respect them. Pachikuru chamunotsvaga kuti isu tive vanhu vanoteerera vakafanana nemi vari mumufananidzo wenyu, who reflect a character like yours. Vakadai ndo vamunotsvaka Mwari. Saka tasimudza mwoyo yedu nhasi. Chitibatsiraiwo nekuti tiri toga simba hatina. Nyasha nengoni dzenyu zvirambe zvichititeera mazuva edu ese upenyu. Tanamata kwedu nemuzita romunhu asi muzita raJesu, nokuti ndiro rega ratakapiwa pasi pedenga kuti tikadana naro tinoponeswa. Anotenda wose ngati amen. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa
sendichiri mwana wake, ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika, kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.